Namuka pa rin karuwa ka. So ito yung na-harvest namin sa kabilang bahay, guys. 3 plastic na malalaki. Ito. Last year, yung na-harvest namin is like mga 10 malalaking plastic. Pero ngayon 3 lang. So ipakita namin sa inyo kung paano gumawa ng wine. Ito pala, hindi na kailangan tong hugasan. Diretso na. Tingnan nyo, nagkuan na. Binawasan ni Papa kasi nga sobrang dami. Kailangan apak-apakan yan. Oh, circle. Leche. Magkasama. Namuka pa rin karuwa ka. Sobrang tapang yung amoy na. Push ka saan? Pushon! Show again. What's it got? Ito lahat yung grapes. Takpan to ng mabuti. Yung hindi makahungaw ba. Yung ginawa nila last year, ubos na. Mamamatay yung bakterya nito kasi nga sobrang tapang. So ayan, hintayin namin to ng mga 3 days. Tsaka namin kunin yung katas ba. Hello guys, after 1 day. 1 day, my love? Da, au fost 3 zile. Oh, amoy tuba. Amoy tuba na siya, guys. Să le-ai pregătit. Yan o. Stai jos. Ține asta așa. Nu ții. Yeah. Nice color. This is grapes wine. This is level must. Asta că tu doplam tu acolo. Se putem și o magazin să bea. It's less like last year. So, wala kaming nilalagay. All is natural. Alam ko na kung paano gumawa ng grapes wine. Di ba? Grabe yung amoy. Vreau să fac și eu. Nu fac asta. Stai. Oh, di ba? Hai puțin. Gata? So, ayan o. Yan yung na Hai puțin de aici. gawa namin. We put this in garbage? No, remain here. And in 1 day produce another. Mai e și din ăștia. Oh, be careful. Asta. Hai, uite, să mă uit.
bawal po siyang takpan. Kailangan daw makahinga. Bawal. To be like that. Yeah. Așa. So, ayan, tikman natin. Give us to mommy. It's yummy. It's very yummy. Te mai duci tu la ea să verifici. It's very yummy. It's very tasty. Our work. Tasty. Now, Thank you for watching. Thank you, God, for the blessings. All is natural. That's all video for today. Hope you enjoy. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel and Facebook page, The Petri Family. Bye.